Canon Advance 6255. How to save documents. Go to scan and store. Scan and store. Then mailbox. Then mamili ka kung saan mo ilalagay yung i-save mo. Kunyari dito tayo sa 2. Box 2. Box 2. Okay. Then scan. Scan. Then lagay mo yung gusto mong file name. File name. Lagyan natin Pilipino to. File name. Okay. Tapos anong size yung papel mo? A4 tayo. A4. Okay. Lagyan natin sa text. Okay. Ayan. Lagyan mo dyan. Start. Okay. Automatic magsisave na yan. See? Ayan. Balik tayo. Reset. Ngayon pupuntahan mo na siya. Hindi ka na dun. Dito ka na. Access stored files. Mailbox. Number 2. Ano siya? Okay. Ngayon para malagyan ng pangalan. Punta tayo sa stories. Then function settings. Then down. Store and access files. Then mailbox settings. Then set register box. Then pilitin mo yung 2. Set mo ng 3 days or gawin natin 1 month. 1 month. Then lagyan natin ng pangalan. Grade 2. Grade 2. Okay. Okay. And back. Ngayon puntahan natin ulit. Access stored files. Mailbox. Ano siya? Grade 2. Okay. Then grade 2. Filipino. And you want to print. Print. And then settings. Kung gusto mong back to back. Back to back. Back to back. Okay. Ilang copy. 1 lang tayo. Start. Back to back 1. Back to back. Okay. Thanks for watching.